Serial number 34, Kartikeya. Good afternoon, everyone. My name is Kartikeya, and I'm studying first year AML from Aditya Engineering College of Technology. Today I'm going to tell you about one nation, one election. One of the most compelling arguments of one nation, one election is arguments of one of the important arguments of compelling arguments of one nation, one election is the process of one nation, one election is a potential improvement in governance, government. Implements in governance, Yeah. Moving on with Sai Pradeep. I request the audience to please maintain silence. 64, sir. 64. Sai Pradeep. Yeah. Firstly, good afternoon to each and everyone. My name is Sai Pradeep. I am from East Godavari, MCA department. So I am here to speak about one nation, one election. So the golden step towards to the Viksit Bharat, right? So our India is world largest democracy. We are dreaming for Viksit Bharat. That means where development, powerful and united India. It's just a dream. But how it is possible to come true? Because our India is continuously conducting frequent of elections. There is a mode of elections mode. So when it is possible to make India united, so there is a one way, one nation, one election. When we are going to implement this theme, then we can create a more and more united states and united India that can be more powerful. So this is the one of the way that we can achieve our Viksit Bharat theme. So coming to the one nation, one election theme, why it is important and how. So now India is conducting frequently elections, sometimes for state, local parliament and sometimes for state assemblies and sometimes for local bodies too. So while conducting these elections, it will be happen good, but we can say elections are foundation towards to the democracy, right? But conducting frequent elections, it destroys that democracy too. When democracy foundation is not that much of good, then how can we build united India? So one nation, one election can be more powerful to make a foundation good. So while implementing this one nation and one election can be make more advantageable, like where massive wastage of money. So our government conducting frequent elections. So that time, okay, coming to the conclusion, I would like to say what is. So whenever the government of India that happens Viksit Bharat. So real meaning of Viksit Bharat is nothing but upholds of values of integrity, equality and equality to the words, that every woman can feel safe to the towards the nation. That's it. We can make possible to working by together. That's it. Thank you so much. Thank you so much, Kartikeya.
I would like to call Dhruvit. Serial number 73. ये अर्पण की भूमि है, ये कर्मण की भूमि है, ये धरती है चंद्रयान की, ये धरती है मंगलयान की. With this, a great morning to one and all, ladies and gentlemen. This is Dhruva, and today I am here to talk about one nation and one election. India is the land of republics. India is the foundation of republics. From the period of Mahajanapadas to the Vedic period, and after we get independence from the British rule, we have created the world's largest democracy for the people, by the people, and of the people. From Nehru to Modi, from left to right, from Congress to BJP, we come to a long way, my dear friends, in this election. Even today, when we watch our news channels, when we watch television, the first thing came in our mind is elections. Elections, elections, elections. Elections are there everywhere in India. Somewhere in Kerala, somewhere in Tamil Nadu, somewhere in Kashmir. Elections are there every time. It may be a local body, it may be a general election, or it may be state elections. And this is going on. But when elections happen, according in 2019, when general elections happened, nearly 60,000 crores of taxpayer money was invested. 60,000 crores is not a small amount, my dear friends. 10 lakh people, government officers were mobilized. That's not a small number. Overall, the period of elections, 4.5 lakh crores were invested. Whose money is this? 4.5 lakhs crore. It's the money of the taxpayer. One nation, one election is not a new concept. From 1951 to 1967, at the time of the Congress rule of Nehru ji and Shastri ji, this election, one nation, one election was there in our nation. Even countries like Belgium, Poland, Indonesia, South Africa follow the concept of one nation, one election. We are divided by states, we are divided by cultures, we are divided by regions, but what makes us united? It is the republic. What makes us united? It is a democracy that make us the Indians. So we have to come together for the elections. Today the opposition is telling that if one nation and one election will come, then it will decrease, it will hide the regional issues. My dear friends, before we are a Telugu or before you are a Marathi, we are Indians. India is the only identity. Indian is the only identity. It is something which unites us. When I was in Odisha in 2019, I still remember general elections was there. The people of Odisha, mostly the people whom I know, they did cross voting. People are not dumb. They are not so dumb. They know whom to vote. They know whom they want to make the prime minister. They know whom to make the chief minister. Everyone did cross voting. So it is totally wrong to tell that one nation, one election decrease the regional aspects. People know what is their regional aspect and people know what is their national affairs. So I request every Indian to come and support for the Viksit Bharat by supporting one nation and one election, because we are divided by states but we are united as India. So it is a role of every youth and citizen of India to come together for this great, I will call, because I represent India, I tell every youth to come together and participate in this campaign. So Jayatu Bharatam, Vande Mataram. Thanks a lot. Thank you, Dhruvit. Thank you so much. I would like to. I would like to call upon Ganesh, JVV Ganesh. Ganesh, you are in Harshita. Okay, they came and they went for exam again. So K. David Abhishek, serial number 68. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone.
respected dignitaries and my dear friends. Myself, K. David Abhishek. I am from first campus. Currently, I am pursuing civil engineering in BTech. Coming to the today's concept, one nation, one election. It is not a new concept, in my opinion. It is already implemented in 1951 to 1972. In these years, they have held elections, Lok Sabha and state legislative assemblies at a time. Why can't we recreate this scene now? Why should we want to wait up to 2047? We can recreate now also now. We are the youth, we have to encourage this. By holding the Lok Sabha and state legislative elections in a day itself, it will reduce the cost and financial requirement, and it will increase the voting percentage. The voters will be increases. We are seeing all these years the voting percentage is reducing. By combinedly holding these elections at a time, the voting percentage will be increases. And coming to the conclusion, all I want to say is, by one nation, one election meets the government recognition and vision like सबका साथ, सबका विकास, सबका व्यस, सबका प्रयास, सबका प्रकाश. जय हिंद. Thank you, Abhishek. I would like to call upon MSVV Satyanarayana from Ramesampeta, serial number 4040. Respected dignitaries and my dear friends, good afternoon everyone. First of all, I am M. Shiva. I am here to speak about Viksit Bharat. And in Viksit Bharat, one nation, one election is one of the main topic. And this is why I am here to discuss about how one nation, one election is paving for the Viksit Bharat for 2047. Viksit Bharat plays a main role. Why? Because one nation, one election plays the main role in Viksit Bharat. Why? Because we are having elections frequently every year, but simultaneous elections will decrease more cost efficiency, and this will also increases voter percentage. Actually, last year I have gone to my village to cast my vote. I have cast it to an MLA and also an MP. I have cast my vote for assembly elections and also for parliament elections. But I can't go here and there, I can't travel far more just to cast for a single person. So these simultaneous elections will increase voter percentage very more. And also cost will be happening for, even for the parliament elections, same cost is happening, and also for the assembly elections. But simultaneous elections will reduce the cost. Or often if they are having a frequent elections, the cost will be doubled and tripled for every time when they are conducting the elections. So this is how one nation, one election plays a main role in Viksit Bharat. And as we are running short of time, I want to conclude. Okay, sir. Okay, sir. Yes. Okay, sir. Yes. Due to one nation, one elections, and here also the assembly members and also the parliament members, they work together with alignments, and the policies will be getting stronger for those policies will be reaching together to the people and voters, all the voters. And thank you. Divya Durga. That's all, sir. After Divya Durga, we don't have any. Two will join at 4 o'clock because they have gone to give their exam. Yes, I can see some students here. Are you all here for speaking?
57, sir. Greetings of the day. My- Greetings of the day. My name is Divya Durga. I am from BVCITS Surampalem. One nation, one election is a proposal in India to hold simultaneous elections for the Lok Sabha and state legislative assemblies. Instead of holding them separately in different terms, and the proposal suggests a sufficient time, and the proposal suggests, sir. మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్ మళ్ళీ ఎస్ సార్ Greetings of the day. My name is Divya Durga. I am from BVCITS Surampalem. One nation, one election is a proposal in India to hold simultaneous elections for the Lok Sabha and the state legislative assemblies. Instead of holding them separately in different time frames, the idea aims to reduce election costs and streamline the electoral process. The proposal suggests synchronizing elections for the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The proponents argue that this would lead to cost reduction and reducing the administrative burden and this efficiency of governance. The high-level committee on simultaneous elections for the Lok Sabha and the state legislative assemblies this proposed phased approach to implementing the elections, simultaneous elections. Thank you, sir. As a language mentor, I would like to give only one small suggestion with the permission of the jury here. Please, I'm requesting all the participants not to mug up things. If you mug up things, unfortunately, if you lose one connectivity, you lose the entire part of what you have done. That is the only problem with Durga. Otherwise, she's fine, she can face the audience, she's cool. Very beautiful part of the panel is they gave you thrice an opportunity when live is going on. So please utilize this wonderful opportunity and the stage where you can prove yourself to be a good orator. Don't mug up things, just register in your mind. Topic is quite easy and you have observed many people talking right from the morning session onwards. So you can definitely do that. So any new joinings now in the audience? Or any people who got registered and were there here? Yes? Aparna, yes, please come. Serial number, right? Aparna, 69. Good afternoon, respected dignitaries and my brothers and sisters who are honored here to listen this valuable speech about the golden statement one nation, one election. It's a golden statement given by our respected PM Modi sir to our nation.
to take our nation for the forward, to implement more and more developing nation to for the 2064. When comes to our nation, there are 6 national parties, 50 state parties, and moreover, unrecognized parties are 2K plus parties are there in our nation. 17,400 crores are spent in 2024 for the general elections. When it comes to 2019, they spent only 12,300. It increases by 37% expenditure or the money for the general elections. This is due to the only simultaneously they are keeping many elections more and more like not they are keeping no one election, one nation. So for example, if you take, if I am in this state, Andhra Pradesh, if my parents are migrated to Telangana state, thank you. From this golden statement, one nation, one election, by implementing this statement, we can save our money and the time. Thank you. This bell is given to you at 2.5 minutes, where you can be alert and conclude the topic. It's not that time up, right? Sorry. But then we have given the instructions quite clear in the morning session that it is 3 minutes. Yeah. Exactly. ఈజ్ మార్నింగ్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారమ్మా? వెళ్ళిపోయారా చాలామంది? ఓకే. కొత్తగా వచ్చినోడు కాకుండా మార్నింగ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉన్నారా? మార్నింగ్ పార్టిసిపెంట్స్ అంతా అంటే ఇప్పుడు అరౌండ్ వీ హ్యావ్ స్క్రూటనైజ్ 39 మెంబర్స్. 39 ఉన్నారా? వెళ్ళిపోయారా? ఓకే. లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యి యూ హ్యావ్ బీన్ హియర్ ఫర్ ది డిస్ట్రిక్ట్ సెలెక్షన్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు మీ మధ్యలోనే కూర్చుని ఉన్నారు. ఎవరనేది తెలుస్తుంది, బట్ బీయింగ్ అమాంగ్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ ది పీపుల్ విల్ గో అండ్ రిప్రజెంట్ ఫర్ ది స్టేట్. ఇక్కడ చిన్న సబ్మిషన్ ఏంటంటే మీరు యు ఆర్ స్పీకింగ్ లైక్ జనరల్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఉన్నవాడందరూ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాడైనా కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఈజ్ ఇట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ఏ టెక్నోక్రాట్ హియర్? ఓ వాళ్ళైనా బీసీ ఎంఎస్సి ఎంసీఏ ఈజ్ ఆల్సో టెక్నోక్రాటే కదా. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ రిలవెన్స్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ షుడ్ బి ఇన్ వికసిత భారత్ ఈజ్ యాక్చువల్గా జనరల్ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ జరుగుతుంది ఇది. బీయింగ్ ఏ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ మోర్ టెక్నాలజీస్. హౌ ఇట్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనే ప్రోగ్రాంలో టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ఉపయోగించి మనం బాగా ప్రమోట్ చేయొచ్చు, యాక్టివిటీని ఏ విధంగా మనం చేయొచ్చు. అంటే ఇన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్న కంట్రీలో ఫస్ట్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ ఏంటో తెలుసా మీ అందరికీ? ప్రిపేరింగ్ ఏ ఓటర్ లిస్ట్ ఈజ్ బిగ్ టాస్క్. డిజిటలైజేషన్ చేయాలి దాన్ని. తర్వాత మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్స్ కనిపెట్టచ్చు. ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఏఐ అంటున్నారు, మిషన్ లెర్నింగ్ అంటున్నారు, డిజిటల్ అదేంటి డేటా సైన్స్, ఇవన్నీ కూడా మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా ఉపయోగించి ఏ విధంగా మీరు నేర్చుకున్న విద్యని ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు. అది ఆయన వినాలనుకుంటుంది ఏంటంటే పెద్ద ఆయన అక్కడ కూర్చుని నిలబడిన ఆయన హౌ ఏ టెక్నోక్రాట్ విల్ బీ గివింగ్ అనే సజెషన్స్ అప్కమింగ్ టెక్నోక్రాట్కి ఏం ఐడియాస్ ఉన్నాయి దీని మీద అనేది చూస్తున్నారు. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది, పీపుల్ యొక్క ఇది వాళ్ళ యొక్క పనిచేసే కష్టం తగ్గిపోతుంది. అంటే పోలీసు సెవరల్ టైమ్స్ చేయాలి, లేకపోతే రెవెన్యూ పీపుల్ సెవరల్ టైమ్స్ చేయాలి, ఈ విధంగా చెప్తున్నారు మీరు.
వాటికన్నా కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ హౌ ది టెక్నాలజీ విల్ ఎనేబుల్ దిస్ థీమ్ ఆఫ్ వన్ నేషన్ అండ్ వన్ ఎలక్షన్ అనే దానికి టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బీయింగ్ ఏ టెక్నాలజికల్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు మన కొత్తగా వచ్చిన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే అడాప్టెడ్ విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్ఎస్ఎస్ తరపున, మీరందరూ కూడా చాలామంది ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ ఉంటారు అందుకని చెప్తున్నాను, ఆయన అంటుంది ఏంటంటే ఆ ఊర్లో ఉన్న సమస్యకి ఏ విధంగా టెక్నాలజీ అనేది సమాధానం చెప్తుంది, సహాయపడుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. దానికి ఏదైనా అవసరమైతే ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ చేసి యూనివర్సిటీ ద్వారా దాన్ని స్పాన్సర్ చేద్దాం ఆ విలేజ్కి అని కూడా చెప్తున్నాను. అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ మెకానిజం అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అనుకోండి ఒక విలేజ్కి, మనం అడాప్ట్ చేసుకున్న విలేజ్కి. దాన్ని ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది ఒక ప్రోటోటైప్ మోడల్, ఒక ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేయొచ్చు. సో అలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టండి. సమాజానికి టెక్నాలజీని ఏ విధంగా మీరు తీసుకెళ్ళగలరు బీయింగ్ ఏ టెక్నోక్రాట్. రోడ్లు ఊడవడం, స్వచ్ఛ భారత్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్ స్టూడెంట్స్ బాగా చేస్తారు, వాళ్ళ యొక్క రిలవెన్స్ వేరుగా ఉంటుంది. మీరు చేయాలి తప్పదనుకోండి, బట్ యువర్ రిలవెన్స్ మోర్ ఆన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ని ఏ విధంగా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తారు అండ్ ఏ విధంగా నేషన్ బిల్డింగ్కి ఉపయోగిస్తారు. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆన్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అర్థమవుతుందా? మీరు నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఎక్కువ ఒక అట్లీస్ట్ 1 minute అయినా కానీ టెక్నాలజీ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుడ్ పాయింట్స్. మీరు వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పీకింగ్, కాస్ట్ ఎఫికసీ, ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది, మినిమైజ్డ్ మ్యాన్ పవర్ తగ్గుతుంది, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్. వన్ డే వన్ ఎలక్షన్ అని ఎవరు చెప్పారు? ఎంటైర్ ఇండియాలో వన్ డే ఎలక్షన్ అని ఎక్కడ క్యాంపెయినింగ్ లేదు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ వేరువేరుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో రెండింటికి ఒకేసారి జరగాలనేది. మేబీ షెడ్యూల్స్ వేరీస్, ఒక 6 స్టేట్లకు 7 స్టేట్లకు ఒకసారి జరుగుతుంది, ఒక 7 స్టేట్లకు ఒకసారి జరగచ్చు, అట్లా ఉంటుంది. అంతేగాని మొత్తం ఇండియా మొత్తం కలిపి ఒకటే రోజు ఎలక్షన్ అనేది కూడా కొంచెం కష్టతరమైన పని. ఎందుకంటే వెరీ వైడర్ స్ప్రెడ్ ఉన్నది అండ్ లార్జర్ పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీ కాబట్టి కొన్ని మనం పోనీ అలా చేయాలనుకుంటే, వన్ డేలో చేయాలనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడియా. మీరు టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వన్ డేలో ఏ విధంగా చేయొచ్చు, బయోమెట్రిక్ యాక్సెస్తో ఏమైనా ఇస్తారా, మొబైల్స్ నుంచి ఓటింగ్ వేసేయచ్చా, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించండి. సో దట్ ఆలోచించేది ఎలా ఉండాలంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఓడిపోయిన ప్రతి పార్టీ ఏముంటుంది, ఈవీఎం మిషన్లో ట్యాంపరింగ్ అయినాయి అంటున్నారు. సో అలాంటి వాటికి అవకాశం లేకుండా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ట్రాన్స్పరెంట్ వేలో పక్కా స్టాటిస్టిక్స్తో డీటెయిల్స్తో ఏ విధంగా మనం ఐ ఓపెనర్గా ఉండాలి మన ఐడియాస్ అని. సో దట్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ విత్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని కలవడం అంత ఈజీ పని ఏం కాదు కదా. సో మీకున్న అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి. బీయింగ్ ఏ టెక్నోక్రాట్స్, యూ బీ ప్రిపేర్ ఆన్ దోస్ ఐడియాస్. ఈ లైన్ ఆఫ్ ఐడియాలో మీరు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనకి ఇండియాకి ఇందాడ యుఎస్ఏ ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేశారు మీలో ఒకళ్ళు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనే కాన్సెప్ట్ వేరు, ఇండియా కాన్సెప్ట్ వేరు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో స్టేట్స్ అన్నీ కలిపి ప్రెసిడెంట్ని ఎన్నుకుంటాయి, సెనేటర్స్ అందరూ కలిపి. ఓకే, మనకు అలా ఉండదు. మన చీఫ్ మినిస్టర్కి సపరేట్ ఎలక్షన్, వాళ్ళకి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సంబంధం ఉండదు. మళ్ళీ ఎంపీ ఎలక్షన్స్ విడిగా ఉంటాయి. ఓకేనా? అది ఖచ్చితంగా మీరు నోట్ చేసుకోండి. జనరలైజ్డ్ కొంతమంది ఉన్నారు, అంటే చిన్న నేను ఫిజికల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ల గురించి చెప్తాను. కొంతమంది క్యాజువల్గా దీని మీద లీన్ అయిపోయి మాట్లాడేస్తున్నారు. మీరు ఒక స్పీచ్కి యూత్ పార్లమెంట్కి డిఫరెన్స్ తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? వచ్చి క్యాజువల్గా మాట్లాడేస్తున్నారు బై హార్ట్ చేసేసి. యూత్ పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్లో ఎంపీస్ ఎలా అయితే స్పీచ్ ఇస్తారో క్యాజువల్గా తీసుకుని, లేకపోతే చెప్పే విషయం కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ తీసుకుని అలా మాట్లాడాలి. మీరు బొమ్మలాగా రోబోలాగా పట్టు కూర్చుంటే ముందుకెళ్ళలేరు. కొంతమంది వస్తున్నారు, కనీసం చిన్న స్మైల్ ఫేస్ లేదు, చాలా సీరియస్గా ఏదో మాట్లాడాలి కాబట్టి. మీరైనా అపోజిషన్లో కూర్చున్నారా ఇక్కడ పార్లమెంట్లో? మీరు ఇంకా గవర్నమెంట్లో కూర్చోరా మీరు? కొంతమంది వస్తారు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు, సరే లేదు మాట్లాడతారని దానికి స్టార్టింగ్ హై పిచ్తో స్టార్ట్ అయిపోతారు. స్టార్టింగ్ ఫుల్ ఎనర్జీ తీసేసుకుంటున్నారు మీరు. అక్కడ చిన్న మాట పక్కకి ఇలా దొర్లుద్దంతే డౌన్. సార్ 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 స్టార్టింగ్ ఎందుకు అంత ఎనర్జీ తీసుకున్నాను? స్లోగా స్టార్ట్ చేయండి. నేను స్టార్టింగ్ ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకున్నాను. ఆ స్పీచ్ చూసారా మీరు? స్టార్టింగ్లో గట్టిగా అరిశాను నేను. కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్గా ఎందుకంటే స్లోగా వెళ్ళండి, తర్వాత ఎనర్జీ తీసుకుని మీకు దాన్ని ఏమంటారు సార్? అది ఆ వైబ్రేషన్ కాదు, అది మాడ్యులేషన్.
వాయిస్ మాడ్యులేషను ఎక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలో అది లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో వైఎస్ జగన్ 1500 కోట్లు అని ఒక్కసారి కలిసేవాళ్ళు ఆయన. అప్పుడు దాకా బాగానే మాట్లాడారు. ఒక్కసారిగా ఏదో అంటే ఆయన మెయిన్ స్ట్రెస్ చేయాలనుకున్న పాయింట్ అది, మిగతా అంతా వేస్టింగ్. ఏది స్ట్రెస్ చేయాలన్నా ఆ పాయింట్ దగ్గర గట్టిగా, అంతేగాని మొత్తం అంతా అరుచుకుంటా పోయారనుకోండి విలువ ఉండదు స్పీచ్కి. మీలో చాలామంది ఒక్కొక్కరికి చెప్తా నేను ఎవరెవరు ఏం చేశారు. కొంతమంది ఏమో కెమెరా గీసిపోయి ఇంకా కళ్ళు ఇంతే, అంటే అది కెమెరా చూస్తున్నారు, మనుషులు చూస్తున్నారే, మమ్మల్ని అందరూ చూడరని క్యాషువల్గా ఎందుకుంటారు. ప్రాక్టీస్ మీరు ఎందుకని చెప్తానంటే 10 మెంబర్స్ వెళ్తారు మీరు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడానికి. అక్కడికి వెళ్ళి కనీసం మిర్రర్లో చూసుకుని మాట్లాడుకున్నారా? సార్ మేడం అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు, వచ్చేసాం మేము ఎగ్జామ్ నుంచి అన్ని కూర్చొని మాట్లాడేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చాక టాపిక్ ఏమైనా ఉందేమో, ఈ టాపిక్ మాట్లాడాలా, ఓకే. 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్, 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్. ఎలక్షన్ అంటే ఏంటి? నేను మొన్న ఓట్ వేయడానికి వెళ్ళాను. మీ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకున్నా? మీరు ఓట్ వేయడానికి వెళ్తే ఎందుకు వెళ్ళకపోతే టైం ఎంత 3 నిమిషాలు, మీరు ఓట్ వేసేది 3 minutesలో చెప్పేస్తారు. అంటే ఒక పర్సన్ ఒపీనియన్ మొత్తం 130 crores రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా? మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ఆ స్టేట్మెంట్స్? ఇంకొకరు క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఎందుకు వేస్తారు? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? మీరు ఎంతమంది ఓటేస్తారనుకుంటున్నారు? వాళ్ళు రిప్లై ఎవరు నువ్వే రిప్లై ఇచ్చుకోవాలి. నువ్వు క్వశ్చన్ వేయగానే అక్కడ పాజ్ వచ్చింది, ఫ్లూయెన్సీ ఆగిపోద్ది. అక్కడ ఈ ఫ్లూయెన్సీలో మార్కులు కట్ చేసేస్తాను నేను. అక్కడ క్వశ్చన్ వేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అక్కడ ఫ్లూయెన్సీలో మార్క్స్ కట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఏమనుకుంటున్నారు? ఎందుకు చూస్తున్నారు మా మొహాలకి? మేము ఆన్సర్ చెప్తాము మీకు. మాకు తెలిస్తే మేము స్టేజ్ మీద మాట్లాడతాం కదా. అసలు మీరు దయచేసి క్వశ్చన్లు వేయకండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఇలా జరగాలి అని మీరు అనండి. కానీ ఏమనుకుంటున్నారు? క్వశ్చన్ మార్క్. నెంబర్ 2, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, మీరు ఎప్పుడైనా ఓటేసారా? క్వశ్చన్ మార్క్. వేస్తే మీ ఇంట్లో ఎంతమంది వేశారు? డబ్బులు ఎంత తీసుకున్నారు? అది కలిపితే రియల్ ఖర్చు 17,000 crores కాదు, 17,064 rupees 0.5 paise. అదేంటి లెక్క? ఇందారండి పాయింట్ల లెక్కలు చెప్తారండి మీరు. ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. మీరు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు. ఆ డబ్బులు, ఆ ఓట్లు, ఆ డబ్బులు, ఆ సీట్లు. అసలు పార్లమెంట్, కొత్త పార్లమెంట్కి 800 seats ఎందుకు ఉన్నాయి తెలుసా మీకు? ఎంపీలు ఎంతమంది? 800 seats ఉన్నాయి. ఎందుకున్నాయి? మొత్తం పాపులేషన్ రీస్ట్రక్చర్ చేసి ఎంపీ సీట్లు పెంచుదాం అనుకుంటున్నారు. తెలుసా మీకు ఆ విషయం? ఈ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ జరిగే ముందు అది ఒకటి జరగబోద్ది. యూపీ అటువైపు పాపులేషన్ ఒక ఎంపీకి ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటారు. ఇక్కడ మన వైపు సౌత్ ఇండియన్కి కొంచెం పాపులేషన్ కంట్రోల్ కాబట్టి ఒక ఎంపీకి ఇక్కడ 10 lakhs ఉన్నారు కూడా, అక్కడ 15 lakhs ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ 30 lakhs తీసి 3 MPs పెడతారు. అక్కడ ఎంపీలు ఇంక్రీజ్ అయిపోతారు. సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఇంకా అసలు మనం ఓట్లు వేసినా ఎవరిపోయినా ఖచ్చితంగా నార్త్లో గెలిచిన వాళ్ళు గెలిచినట్టే. తెలుసా ఆ విషయం మీకు? తెలియదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ చదవాలి, వికీపీడియా ఓపెన్ చేసి చదువుకోచేస్తారు. అంతేనా? లేదా చాట్ జీపీటీ టెక్నాలజీ వాడాలంటే చాట్ జీపీటీ వాడొచ్చారు. ఇంకా రీసెర్చ్ ఏముండదు, చేసి పెడతలే. పోనీ కనీసం ఆ ఏఎన్నా వాడి 1 ఎలక్షన్ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ ఎలా పెట్టి 1 day ఎలక్షన్ అంటున్నారు. ఒకళ్ళు 1 day ఎలక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఉందా? 1 నేషన్కి 1 dayలో కండక్ట్ చేస్తారా? ఇంత పెద్ద నేషన్కి 1 dayలో అంటే నెగిటివ్గా స్టార్ట్ చేస్తాడు స్పీచ్. మీరు క్యాజువల్గా ఇలా లీజ్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? చెప్పండి మీరే. ఎందుకు? బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా కామన్ కంపోజ్డ్గా ఉండాలి. మీరు యూత్ పార్లమెంటు నేషనల్ లెవెల్లో జరిగింది చూడండి, చంపేస్తారు వాళ్ళ ఆ మాటలు వింటే మీకు అసలు వణుకు పుట్టేస్తుంది. అసలు ఆ లాంగ్వేజ్, ఆ షార్ప్నెస్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్, ఆ షైరీస్, ఆ సాంస్క్రిట్లో శ్లోకాసు పలుకుతూ ఉంటుంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మతిపోద్ది. వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుంది మీకు. అక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా వస్తారు కొంతమంది మీకు. ఇవాళే కొంతమంది చూపించుంటారు మీకు శాంపుల్ ఎయిడ్లో. స్టేట్స్కి వెళ్ళండి. ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు అంతగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి. అక్కడికి మిమ్మల్ని మీరే అంబారస్ చేసుకుంటారు అంతే. అంటే అర్థమైంది చెప్పింది, ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. నేను మీలో కొంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తా, తప్పక సెలెక్ట్ చేస్తా. 10 members చేయాలి కాబట్టి. ఏం సార్ అంతే కదా? తప్పక సెలెక్ట్ చేయగల మీకు తెలుసు ఆ విషయం. తప్పక కొంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తారండి. ఓవరాల్ టీం ఏంటంటే టాప్ 10లో వెళ్తే కొంచెం కనీసం షార్ప్ చేస్తే
వీళ్ళు కొంచెం అన్న ముందుకెళ్తారని అనిపిస్తుంది. కొంతమంది స్టార్టింగ్లో చాలా బాగా చెప్పారు, మార్క్స్ వేసేద్దాం అని అనిపించేటప్పుడు లాస్ట్లో ఎందుకు చెడగొట్టేస్తాను. అప్పుడు వరకు బాగానే ఉంటుంది, లాస్ట్ బెల్ మోగక ఒక 30 seconds ముందు ఎందుకు పాడు చేసేస్తాను, స్పీచ్ పాడు చేసేస్తాను. లాంగ్వేజ్ అంటే మారిపోతుంది అప్పుడు, అంటే అప్పుడు దాకా అక్కడ వరకే ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటున్నారు, ఆ తర్వాత కొంచెం పులిహార కలిపినట్టున్నారు. అంతేనా జరిగింది? మీకు అర్థమైందండి? విన్న వాళ్ళు మీకు మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఏం సార్ అంతేనా మ్యామ్? షార్టేజ్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు ఇంకోటి, స్పీచ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు 8 minutes కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సేమ్ స్పీచ్ 4 minutes కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, 1 minute కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చినా అది 1 minute అని అనుకోండి, స్ట్రెంత్ బాగా వచ్చేసారు, 170 వచ్చేసారు, క్లోజ్ చేయాలి. 1 minute అన్నాను, 1 minute కానీ రెడీ అయిపోవాలి. నీకు ఒక్కరికే కాదు కదా 1 minute, అందరికీ 1 minute కదా, న్యాయమే కదా అది. ఎప్పుడు స్పీచ్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు రకరకాల టైంకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మీ కంటెంట్ అడుగుతారు, వెంటనే రిటర్న్ ఫార్మాట్లో ఇవ్వమంటే వెంటనే రెడీగా ఇచ్చేసారు, మీరు టైప్ చేసి వర్డ్ ఫార్మాట్లో పెట్టుకోవాలి. ప్రతిదీ మీరు చేతులు గెలుకున్న నో స్పీకింగ్ అయినా ఏదైనా డర్టీ నాస్టీ థింగ్స్, అసలు స్టేజ్ మీద అందరు కళ్ళు మీ మీద ఉన్నప్పుడు షుడ్ బి కామన్గా. ఒకళ్ళేమో మైక్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మైక్ ఇక్కడ ఉంది, ముందు మైక్ అక్కడికి వెళ్ళిందా, ముందు మీరు అడ్జస్ట్ అయ్యి రిలాక్స్ అవ్వాలి. మీకు స్టేజ్ సెట్ అయిందా లేదా? ఎప్పుడైనా పెద్ద కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు స్టేజ్ మీద ముందే వెళ్ళండి, కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వెళ్ళి చూసుకుని రండి. మీరున్నది హైట్ ఎంత, మైక్ ఏమి ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు, ఒకళ్ళే మైక్ ఎంత ఉన్నారు, వాళ్ళు మైక్ పైకి పెట్టుకుంటారు. అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మా. ఇవాళ ఒక్కరోజుతో అయిపోదు కాంపిటీషన్, ఫ్యూచర్లో మీరు ఎవరిని వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మీకు హెల్ప్ చేయడానికి చెప్తున్నాను నేను, ఓకేనా? ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయిపోయిన 10 members మేమే తోపులో అని కొమ్ములు ములుచుకోకండి దయచేసి. మీ సెలెక్ట్ చేస్తున్న 10 members ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది. మీ 10 membersకి ఖచ్చితంగా నేను పాయింట్అవుట్ చేసి చెప్తాను మీలో ల్యాక్స్ ఉన్నాయి. నేనైతే కట్ చేసేయగలను, స్టేట్ కాదు స్టేట్ లెవెల్లో కట్ చేసేస్తాను నేను మిమ్మల్ని 10 members. ఇదే కంటిన్యూ. కొంతమంది ఫ్లో బాగుంది, ఫ్లూయెన్సీ, అసలు మ్యాటర్ లేదు, మ్యాటర్ అసలు కంటెంట్ ఏం 2 minutes అయిపోయింది, టాపిక్కే స్టార్ట్ చేయాల మనిషి. ఇంకా 1 election ఇందులో వికసిత్ భారత్లో మాట్లాడుతున్నారు. 1 nationకి 1 election ఎందుకు కండక్ట్ చేయాలి? ఛాలెంజెస్ ఏమో వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి? ఎందుకు గవర్నమెంట్లు ఎంత ట్రై చేసినా 1950 తర్వాత ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయింది? ఈ రీజన్స్ చూసుకున్నారా మీరు? ఏ స్టేట్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి? మీరు ఏదో వికీపీడియా చార్జీపీడీలో 10,000 crores అన్నాడు, ఇప్పుడు 1.5 lakhs సార్, 1.5 lakh crore అంట ఎలక్షన్ బడ్జెట్. అఫీషియల్గా ఎంత శాంక్షన్ అవుతుంది? గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి తీసుకోండి, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి, చార్జీపీడీలు చూడకండి దయచేసి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కట్ చేస్తారు, 1.65 బయట దిగిపోవాలంటారు. దిగిపోన్న తర్వాత ఇంక మాట్లాడడానికి ఉండదు మీరు పెద్ద స్టేజ్ మీద. రాంగ్గా కోట్ చేయకూడదు, తెలియకపోతే సైలెంట్ ఉండండి. అర్థమైంది చెప్పింది మీకు. 10 members మాత్రం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నేను కాంటాక్ట్ అవుతాను, లేదా సార్ ఎన్ఎస్ఎస్పీఓ గారు రాంబాబు గారు మాతో కోఆర్డినేట్ అవుతారు. మళ్ళీ దొరుకుదలే చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. మీరు ఇదే కనుక తీసుకెళ్తే మిమ్మల్ని మొత్తం కట్ చేసి వదిలిపడేస్తారు స్టేట్ కాంపిటీషన్. అస్సలు నరికేస్తారు, వాళ్ళు ఇలా స్లైస్ చేస్తారు. సాలెడ్ కింద కొంతమంది నేను మిగతా వాళ్ళని ఏదేంటి దాన్ని ఏమంటారు, షేర్వా చేసుకుంటారు బైకుల మీద. ఇంకా నేషనల్ లెవెల్లోకి వెళ్తే ఇంకా మీకు కనిపించరు, ఉప్పు అంటారు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకెంతమంది ఉన్నారు మేడం? 2 members ఎవరో ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళారు. Then reach 4 o'clock, maybe it will take 15 minutes more. యాక్చువల్గా 2 days కండక్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ సెకండ్ డే రమ్మంటే మీకు ఇబ్బంది అయిపోద్ది కాబట్టి వాళ్ళకి క్లోజ్ చేసేసి వస్తారా రేపొద్దున కూడా? కావాలంటున్నారు ఎవరు మీలో? అందరూ కావాలంటున్నారా? రేపొద్దున వస్తారా మీరు అందరూ? వస్తావా? మరి రావట్లేదు, వాయిస్ రాదేంటమ్మా, స్పీచ్లో వచ్చింది వాయిస్. వాళ్ళు క్లోజ్ చేసేస్తాను, ఓకేనా? 28th అనుకుంటా స్టేట్ లెవెల్, 28th డేట్. 40 from Ramesameta.
One Satyanarayana.
Ganesh and Harshita, can you please come forward? Please. Live start చేద్దామండి. I request the audience to please be relaxed for a while. Rambabu. ఎందుకు వాళ్ళు అలా? Yeah, fine. Please, we just have 6 more with us. And to these 6 participants, an alert will be given at 2.5 minutes. So, within the rest of the time, you need to conclude the speech. $2.5. Is Rishma participating? Please come. So we have Ganesh with us. Shall we start, sir? Ganesh. 76, sir. 3 minutes time, Ganesh. 2.5 ki నీకు ఒక alert వస్తుంది. అది దాని తర్వాత నువ్వు 30 rest of the time లో నువ్వు conclude చేసేయాలి, right? Okay, ma'am. Let the panel be ready, one. Okay, sir. Yes. Serial number 76, Ganesh. Good evening, everyone. Good afternoon to the good evening to panel members. My name is Ganesh. I am pursuing MBA first year at Aditya University. Coming to my topic, Viksit Bharat, a paving towards the way for Viksit Bharat. One election, one nation are an idea of simultaneous elections. This idea was started in the 1951 and 1952, and these elections are continuing in the 1951 to 1967. After the completion of the general elections simultaneously in that years, after that in the recent year December 2024, former president of India Ramnath Kovind is the head of the higher level committee set by the central government. These recommendations for the one nation one election are epic ID for the voters, 95 crores voters. Epic ID means the for the one single ID, electronic ID for voter ID for the 3 major elections, and also this committee suggests the 2 pages of elections, stage 1 Lok Sabha and state elections. Coming to stage 2, synchronizing the elections with Lok Sabha and state elections with municipalities, panchayatis within the 100 days. In India, approximately according to 2024 CMS Central Media Service data shows the approximately 1 lakh crores are spending on the elections. These shows the 0.31 GDP share of the to the benchmark of 22 lakh crore GDP of India. Coming to the conclusion, everyone must unite together. Every citizen, people or civilian of the country must unite together, and also unite together for the prosperous and self-reliant nation for the year 2047. Okay, completed.
Thank you, Ganesh. Thank you so much. Let me call upon Harshita. Serial number 77. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రామనగర్షిత. నేను MBA ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక, సమగ్రత, దేశ సంకల్పం, సవాళ్ళు మరియు దేశ అభివృద్ధి. కాదంటారా మన దేశం 2047కి ఒక సుస్థిర దేశంగా మారదంటారా? జాబిల్లి నీడలో ఆడుకునే రోజు నుండి ఆ జాబిల్లిపై స్థలాన్ని కొనగలిగే స్థాయి వరకు వికసిత్ భారత్ అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక రేపటి విజయం కాదంటారా? నా ఉద్దేశం ప్రకారం నేటి సమాజంలో లోక్సభ మరియు రాష్ట్ర ఎలక్షన్స్ వేరువేరుగా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని దిశల నుండి చూస్తుంటే 400 ఎలక్షన్స్ మన దేశంలో జరిగాయి. 400 ఎలక్షన్స్, ఒక్కో ఎలక్షన్కి కనీసం 25 లక్షలు వేసుకుంటే మన ఆదాయ వ్యయం ఎంత కిందకు వెళ్ళిపోయిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ మనీతో మనం ఒక పేదవాడిని ప్రకాశించే సూర్యుడిగా మార్చవచ్చు. అంతేకాదు, నేను చూశాను నా చిన్నప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయంటే మా అమ్మ నాన్న మనం బిర్యానీ కొనుక్కోవచ్చు, పెట్టి మూవీస్కి వెళ్ళొచ్చు అనేవారు. నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఏంటని. నేను ఇంటర్కి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక ఎలక్షన్, నేను 18 సంవత్సరాలు నిండిన ఎలక్షన్ పౌరురాలుగా మారిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది మన ఒక ఓటు ఒక దేశాన్ని ఎలా మార్చగలదు, సుస్థిర దేశంగా ఎలా మార్చగలదు, పౌరసత్వాన్ని మనకు ఎలా అందజేయగలదు అని. ఇంకా ముగింపుకు వస్తే నా దృష్టిలో యువత అడుగులు వేస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు. మనకు తెలుసు సునీత విలియమ్స్ కాడి నుంచి అందరూ స్పేస్లో ఎంతో కష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళే. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద యువత కలిగిన దేశం మన భారతదేశం. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సామ్రాజ్యం కలిగిన దేశం మనది. అంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుసు, 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల పాటు మనం రచించామని చెప్పి మన పౌరులు రచించారు. దానినే 3 నెలలు మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు కూడా రచించారు. అంత తక్కువ టైంలో తీసుకున్న మనం ఈ వికసిత్ భారత్ 2047కి మన దేశం అడుగులు వేస్తుందని నేను ఊహిస్తున్నాను. ధన్యవాదములు. Thank you, Harshita. Moving on to Alekia from JNTU KAKINADA. Serial number 78. Good afternoon, everyone. Thank you for giving me this opportunity to talk before you. One nation, one election policy will help our governments to make the Lok Sabha elections and municipal elections and other state elections all to happen simultaneously. This will help us to achieve our dream of Viksit Bharat, because when we have so many elections, like every year we are now going through at least one of the election, which will automatically burden our economy. Also, many nationalistic parties like BJP, be it Congress or any other nationalistic party which wants to compete in different states, has to campaign for much more duration when the election seems to happen for multiple times in the country. So making all these elections happen once, it will help our government to focus on governance rather than campaigning.
Also, it will help our youth to come and vote for elections because they no longer have to vote multiple times. Also, it will help us to manage these elections in much better way because if it's happening in one time and one duration, it will be easy to give holidays on such important occasions so people will plan their leaves, let us say if they are in workforce. Also, it has its own demerits, which we have to take into consideration. For example, if a government falls early, what we have to do in that particular occasion. Otherwise, let us say so many people are there, we need to manage so many people, we have to take care so many resources in place, so we need to manage all of these things as well. Main problem also comes in the form of constitution. Like constitution itself is not a problem, but the point is like whenever we want to implement something different from constitution, it will take a bit delays. For example, now we have to amend few of the acts from our constitution, like duration of Lok Sabha, which is 83 Act, so that we can make these things possible. But I really think that this is one of the best thing that we can do to our country at this point of time, because it not only reduces our costs, it's not only helps our youth to come to the election process, it also makes the election process itself a very easy. So these days the democracy is being debated in the US. Recently, Jaishankar has to, have to speak in support of democracy in America these days. And we can see that major nations like North Korea, Russia, etc. are not taking democracy seriously. So definitely something that helps this process is a way to go. Thank you so much. Thank you so much, Alekia. Let's move on with Shivani, serial number 79. A warm good evening to everyone present here. My name is Shivani. I am currently studying MCA in Jawaharlal Nehru Technological University, and I am here to speak some words about one nation and one election. And the main motto of one nation and one election is to conduct Lok Sabha and state assembly elections all together at the same time, instead of conducting them at different times and different dates. Here, one nation and one election saves a lot of money and helps in improving projects, development and other government services. Let us take an example of school conducting exams regularly, which forces the teachers to prepare question papers and simultaneously evaluate the answer sheets, which takes more time for this. Teachers less focus on teaching the subject to the students and rather more focus on correcting the papers, etc. This decreases the efficiency of the student. Likewise, coming to the government, when government focuses more on elections, it focuses more about winning or casting the votes and gaining the votes for their party, which affects them on focusing about the projects of government services, etc. All government staff and security forces focus more on election duties rather than the primary work, which makes in delay of other works. Simultaneously, all government services work on the elections and put less efforts when coming to the primary work like public welfare works, etc. I feel like one nation and one election will bring more change in the society and help in grow India faster regarding the development. One nation, one election is a primary theme for Viksit Bharat. Thank you. Thank you, Shivani. We'll move on with Sarayu. Good afternoon, respected dignitaries and everyone present here. My name is Sarayu Vamukoti, currently pursuing MCA in UCEK JNTU KAKINADA. I would like to speak a few words about one nation and one election.
One nation and one election is a policy that was proposed by our India. It mainly focused on synchronizing the elections which were held in Lok Sabha and also in all state legislative assemblies. The main motto of this one nation, one election policy is to conduct simultaneous elections, not simultaneous elections in all the states simultaneously. The key features of this one nation, one election policy is that simultaneous elections. That means the elections should be conducted in every state at the same time. We all know present the elections are being conducted at different times in different states according to their responsible times. And the other key feature is that it reduces the cost, election cost. That means for conducting many elections, there may be requirement of so much money, which is not affordable by the government. The other key feature is that less disruption. Disruption means interruption. Because of conducting many elections simultaneously, that will interrupt the government policies. This will make the government to feel that conducting these many elections will reduce the government decision making also. And the other key feature is that voters means from different states people are coming to vote. Because of conducting many elections, they may feel that there is no need of responsibility of coming again and again for voting these elections. If they think in such a way that there may be loss of people who are going to vote. Not only is this, there are so many challenges for making this policy a successful one. If you ask how it is possible, means because of conducting one election, the government who have more, the government which has more power, they may think that maybe our power reduces if there is only one election. And also, if there are many elections, all the leaders will focus on their campaigning. Instead of thinking about the problems which is faced by the people in their country, they completely think about their campaigning, that how to become successful. This mainly depends on government. This one nation, one election policy is very helpful, that everyone should take it as a responsibility and everyone should think that this will work, and everyone should make their efforts for making this as a good one. Thank you for giving this opportunity. Good one, Sarayu. Moving on with K. Rishma, serial number 49. K. Rishma, serial number 49. Good afternoon all the dignitaries present here, and good afternoon my friends. I am Rishma from CSC. We all know that Viksit Bharat is aiming to transform India into a developed nation by the year 2047, marking its 100th anniversary of independence. This includes various aspects of development like quality education, women empowerment, urban development, and many more. But coming to the current issue, there is one issue that should be unblocked now, that is one nation and one election. One nation, one election is the considerable proposal by Government of India, that is to synchronize all the elections of 28 states and 8 union territories at a single day or even at a specific time frame. And this is not a brand new idea. The idea was mooted up by Election Commission in the 1982, and actually the first 4 general elections held in 52, 57 and 1962 and 1967 were held simultaneously, the both Lok Sabha and state legislative assemblies. But due to premature dissolubilities in Lok Sabha and legislative assemblies, the cycle was discontinued. And India is a federal country which has, every state has its own unique set of issues. And recently Delhi elections are completed, and other state, Bihar, state elections should be conducted in coming few months. And this results in continuous campaign mode of both political leaders and people, which cause inheritance in governance. That is, during this process, no new projects or schemes that to be announced,
and frequently elections may affect in Indian administration. So according to my perspective, simultaneous polls should be conducted without compromising federal and democratic principles of India. Once all the political parties are in confidence, this would be a great initiative so that one nation and one election can unite our India and make a developed country. And technology is an important part in election that should be taken out. The EVMs, which makes the elections more efficiency and accuracy. So, one nation and one election is a unique step to make India a Viksit Bharat, and let's move towards our developing country and to make it a developed country. Thank you for the opportunity. Thank you, Rishma. We will move on with N. Satya Sai. Serial number 81. Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to introduce myself to you. Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to introduce myself to you. My name is Satya Sai. Firstly, thank you for giving this opportunity, respected judges and my dear friends. So, today's topic is about one nation and one election. It is conducted by the Viksit Bharat Youth Parliament. So, the main idea of conducting one nation, one election is conducting Lok Sabha elections and central elections at a time. By conducting central elections and the local elections at a time, we can see our government budget firstly. So the main motto of conducting at a time elections is will impact on our country GDP, and it will take some policies from different states. From different states, we're getting different policies. By conducting one nation, one election, we get only one policy, same as other countries following only one election in their countries. So by implementing these elections, so we can develop and we can focus on our country development. So one nation, one election is mainly focused of developing our countries without conducting multiple elections and in panchayats or state elections. It will contribute on our country's development actually. So, and it will lead to sustain, it will lead to save people's time, and it reduce the conflicts between the parties and makes government development and takes new changes in government, and implementations of policies where reduces Before we consolidate the sheet, anyone there? Ram Babu? One more. Yeah.
Oh, you went for exam. Ramesh Sampeta. No. What is your serial number if you remember? 24. Yes, S. Karthik, serial number 24. Good evening to everyone. My name is Karthik. Today I am standing here because to discuss a vision of one nation and one election, which is paving the path for Viksit Bharat. One election, one nation. But why it is important for the Viksit Bharat? The main aim or the main goal of this is to reducing the frequency of election. It will then the government will focus on the public focus on the governance and development of the country rather than the other facilities. If we dedicated more time for implementing the policies, then the vision of development India will be more achievable. The essence of one nation and one election is not just for political aligning the political issues, but not for the political issues, but it is for strengthening the India towards the Viksit Bharat. Thank you. Maybe I think we can call it a day. On behalf of the panel, just give us a couple of minutes before we consolidate the sheet and the 10 lucky winners to represent state level parliament will be, I think, announced within a very short span of time. Just hold on. I think Rambabu, where is the coordinator? Sir, Rambabu, sir? And I think we can. I want Abhilash and 3 more volunteers to please come forward. Abhilash, yeah, please. Just hold on for a while, we will consolidate the sheet. Offline. But one point I would love to quote again in view with the NSS coordinator from JNTUK, Shyam sir. He was telling you only one point. Almost all spoke that one nation, one election. Frankly speaking, I don't know the logistics and statistics. Me cheppina kotlu lakshalu nak telidu. But then Shyam sir cheppindi okate. How as technological engineers and how as technocrats, you are trying your level best to make India forward, move forward. Ane point add chesunte baundede ani anukunnaru. So the 10 lucky winners, I think you will make this register into your mind and make sure that you're preparing in this context. And please, Kishore sir cheppinattu,
Make sure that you are practicing your speech once you are selected in front of a mirror. Chala funny ga anpistadi idi. As a language teacher, I always tell this, but this is very important to you. మీ స్పీచ్ మీరు రికార్డ్ చేసుకోండి. యూ కెన్ చెక్ యువర్ లైవ్ అట్లనే ఉంటుంది యూట్యూబ్లో. జస్ట్ చెక్ యువర్ అప్డేట్స్ అండ్ లైవ్ చూసుకోండి. సో యూ విల్ కమ్ టు యువర్ మిస్టేక్స్. మేము చెప్తే కొంచెం విసుగ్గానే ఉంటుంది. యాజ్ యూత్ you're not ready to take criticism. So criticism is also important in life. Just give us a couple of minutes. Meanwhile, ఎవరైనా వచ్చి ఐడియా షేర్ చేసుకోవచ్చు.